The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Panlalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sang aton probinsya. Sanggunian In Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano, 1st District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda, 2nd District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar, 3rd District Board members Jason Gonzalez, Matt Palabrica, 4th District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr., 5th District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas, kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa ato nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Ato natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mapumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon paagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Sanggunian In Action. Enero 14, 2024, ika-183 ng episode na kita. Ini ang ika-78 ng episode si Dalom sa 14th Iloilo SP, kag ika-37 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kang hindi maripat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas ng kamot-kamit ng abon kag tubig o ang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan manaton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga balatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng ato nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga ato na nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa ato niya nga pagpadayon, hibalaw na nato ng pila kang impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin. Sanggunian In Action. Mayong hapon, Doc Bert. Mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian In Action. Yari ang update sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 75th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa magintalakay sa 75th regular session ang 8 ka provincial matters, 133 ka municipal matters, 3 ka committee reports, 4 ka urgent measures kag 2 ka unassigned business. Sanggunian In Action. Implementasyon sang Rule 13 sang DepEd Memorandum Number 035 Series of 2023 para sa Palarong Pambansa 2024 ginaduso nga untaton. Ginduso ni 3rd District Board Member Matt Palabrica sa 75th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga nagapamatok sa implementasyon sang Rule 13 sang DepEd Memorandum Number 035 Series of 2023. Nahibaluan nga ang resolution may tigulo.
Resolution urging Her Excellency Honorable Sara Duterte Carpio, Vice President of the Republic of the Philippines and Secretary of the Department of Education, to stop the implementation of Rule 13 of DepEd Memorandum Number 035, Series of 2023 for this year's Palarong Pambansa 2024. Ginsiling sini nga ang introduction sang 2023 Palarong Pambansa General Information and the Technical Rules, Regulations and Guidelines on Sports, ilabi na ang item number 13, ukon ang winner-take-all policy ang medyo discriminatory kag hindi angay sa kadamuan nga mga probinsya. Ang item 13 nagasiling, may kaangtanan sa winner-take-all policy nga ginadoptar para sa tanan nga team sports sa 2023 Palarong Pambansa. Ang hubon, magluwas sa football kag futsal, ginaingganyo nga magtumod sang 3 ka players bilang alternates. Kag posible, tugutan nga maka-compete talo sa core players nga hindi makahampang tungod sa compelling reasons, kaangay sang injuries o kung iban pa nga emergency cases, anti sang opening program sang Palarong Pambansa. Ang alternate players nga mangin kabahin sang official delegation dapat magagikan sa kaangay nga buluthuan nga nagahampang sa lower meets. Ang probinsya sang Iloilo may mga buluthuan sa magkatuhay nga mga banwa nga wala sa resources sa pag-hire sang competent, trained, kag technically skilled coaches kag trainers agud magiya ka mag-develop sa ilatagsa ka mga sport events. Ang bago nga pulisa, hindi makaganyat, develop kag patubas sa mga atleta nga makakumpit kaangay sa mga yadtong gikan sa dalagko nga mga rehiyon, ilabi na sa NCR, kung tuhoy sa pagporma sang sports club team events samtang nagapatuman sa sining bag-o nga pagsulundan. Ang mga public schools wala sa ikasarang sa pagpangita sang mas maayo nga mga atleta ikumparar sa pribado nga mga buluthuan nga madamo sang budget kag may ligwa sa pagpangita sang maayo nga mga atleta kag mahimo nila nga pagaganyaton nga magbiya sa public school kung sa diin nagahampang karon ang atleta. Proposed resolution urging Her Excellency Sara Duterte Carpio, Vice President of the Republic of the Philippines and Secretary of the Department of Education, to stop the implementation of Rule 13 of DepEd Memorandum Number 035, Series of 2023 for this year's Palarong Pambansa 2024. Whereas the 1987 Philippine Constitution, Section 19, under the item Sports, provides that the state shall promote physical education and encourage sports programs, league competitions, and amateur sports, including training for international competitions to foster self-discipline, teamwork, and excellence for the development of a healthy and alert citizenry. Whereas under RA 10588 or the Palarong Pambansa Act of 2013, it has been the policy of the state to support programs that will improve and promote the Palarong Pambansa as the primary venue for providing in-school sports opportunities to improve the physical, intellectual, and social well-being of the youth. Whereas the introduction of 2023 Palarong Pambansa General Information and the technical rules, regulations, and guidelines on sports, more specifically item number 13, or the winner-take-all policy is discriminatory, anti-poor, and is not suited to most provinces. Whereas item number 13 states that in relation to the winner-take-all policy adopted for all team sports in the 2023 Palarong Pambansa, team except for football and futsal are encouraged to identify 3 players as alternates and may be allowed to compete in place of the core players who may not be able to play due to compelling reasons such as injuries or other emergency cases prior to the opening program of the Palarong Pambansa. The alternate players who shall form part of the official delegation must come from the same school that played in the lower meets. Whereas Iloilo Province has schools in different municipalities that may not have the resources to hire competent, trained, and technically skilled coaches and trainers to guide and develop their respective sports event. Whereas the new policy cannot encourage, develop, and produce athletes who can compete at par with those from larger regions, particularly the NCR, in terms of forming sports club teams events while complying with these new guidelines. Whereas public schools has no potential to find better athletes as compared to private schools, which has plenty of budget and has the luxury of scouting good athletes and can even pry them from the public school where such athlete may be playing as of the moment.
So this is the proposed resolution, Madam Presiding Officer. I so moved. So moved, yes. For second the motion, seconded by Honorable Javier Soriano, Tupas Jose Cahidig Diaz Gonzalez, and Fernanda. Motion is approved. Sanggunian in action. Memoranda of Understanding sa tungasang IPG kag PMAP Iloilo Chapter kag IPG kag PCCI Iloilo Chapter aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 75th regular session ang resolution nga naghatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa Memoranda of Understanding. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sang December 7, 2023 nga nagahingyo sang otoridad nga makaperma sa Memoranda of Understandings MOUs for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG, kaupod ang People Management Association of the Philippines, PMAP Iloilo Chapter, kag ikaduha, IPG, kaupod ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI Iloilo Chapter, agud buylog nga iduso ang pagpasanyog sang employment facilitation, capacitating kag training sa mga local peso managers and human resources officers, kag maduso ang local employment opportunities sa probinsya sang Iloilo. Gin-certify ni Vice Governor Christine Tingtinggarin, OIC Governor, as per EO number 421 Series of 2023 nga napitsahan December 4, 2023 ang urgency sa natumod nga hingyo agod mapatuman gilayon ang MOUs. Again, this is a letter of the Governor dated December 7, 2023. And allow me to read, and I quote, "Ladies and gentlemen, please consider this as a request for authority for the Governor to sign the herein Memoranda of Understanding between the Iloilo Provincial Government and the People Management Association of the Philippines, Iloilo Chapter, and Iloilo Provincial Government and Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Chapter, to jointly pursue enhancing employment facilitation, capacitating and training local peso managers and human resource officers, and promoting local employment opportunities in the province of Iloilo. The favorable opinion of the Provincial Legal Office is here to attach for your perusal. I hereby certify the urgency of the above stated request to implement the MOUs immediately. Very truly yours, Honorable Christine S. Garin, OIC Governor. Imo ka advice? December, more than a month ago, again. For this letter request, Your Honor, I move to grant authority to the Governor, Arthur Defensor Jr., to sign the Memoranda of Understanding between the Iloilo Provincial Government and the People Management Association of the Philippines, Iloilo Chapter, and the Iloilo Provincial Government and Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Chapter, to jointly pursue enhancing employment facilitation, capacitating and training local peso managers and human resource officers, and promoting local employment opportunities in the province of Iloilo. I so move. So moved. Any second the motion or any question? Second? Yes, seconded by Honorable Javier Soriano Mondihar, Jose Cahidig Diaz Palamrica Gonzalez, and Herminanda. Motion is approved. Sanggunian in action. Hingyo sang gobernador nga makanegosyar kag magtanay nga baklon ang lote sa Pototan ginaprubahan sang 14th SP. Ginaprubahan sa makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 75th regular session ang resolution nga naghatag sang otoridad sa gobernador nga makanegosyar kag makatanay nga baklon ang mga lote nga ginapanag-iyahan sa mag-asawa nga Manuel Malaluan kag Melinda Malaluan. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sa November 29, 2023 nga nagahinyo sang otoridad nga makanegosyar kag makatanay nga baklon ang mga lote nga ginapanag-iyahan sa mag-asawa nga Manuel Malaluan kag Melinda Malaluan. Ginalakipan ini sa mga masunod. Lot number 6 nga may title number T2022010915 nga may area nga 6,122 square meters nga nahamtang sa barangay Amamaros, Pototan, Iloilo. Lot number 7 nga may title number T2022
010916 nga may area nga 5,390 square meters nga nahamtang sa barangay Rumbang, Pototan, Iloilo, kag lot number 8 nga may title number T2022010917 nga may area nga 6,896 square meters nga nahamtang sa barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Nahimo na nga level 2 hospital ang Iloilo Provincial Hospital kag agud epektibo nga madumalahan sini ang iya mga operasyon kinahanglan man sang ospital nga magsangkad agud suportahan ang mga serbisyo agud makabulig sa iya upgraded patient care capabilities. Angot sini ang Iloilo Provincial Hospital naghingyo nga baklon ang natumod nga mga lote para sa pagpasangkad sang ospital kag tayuyon nga pag-upgrade sa mga serbisyo. Kag isa na diri ang pagtukod sang Malasakit Center. Gani ang hingyo amo ang magnegosyar kag magtan-ay nga baklon ang lots number 6, 7 kag 8 ukon ang bahin sini. Gin-certify sang gobernador ang urgency sang natumod nga hingyo agud maimprobar ang health services sa probinsya sang Iloilo. Junior to the honorable members of the Sangguniang Panlalawigan dated November 29, 2023, requesting authority to negotiate and make an offer to purchase the following properties owned by spouses Manuel Malaluan and Melinda Malaluan to wit. We have lot number 6, 7, and 8 with the corresponding titles and the areas and the location. The Iloilo Provincial Government, a health facility owned and operated by the Iloilo Provincial Government, has been converted into level 2 hospital, and to effectively manage its operations, the hospital will also need to expand its support services to complement its upgraded patient care facilities. In this regard, the Iloilo Provincial Hospital requested the purchase of the above-mentioned lots for hospital expansion and continuous upgrading of services, one of which is the establishment of Malasakit Center. Hence, this request is to negotiate and make an offer to purchase lots number 6, 7, and 8 or a portion thereof. The Governor certifies to the urgency of the above stated request to improve the health services in the province of Iloilo. For B-1-4, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor, Arthur Defensor Jr. to negotiate and make an offer to purchase the following properties owned by spouses Manuel Malaluan and Melinda Malaluan with the corresponding lot numbers and titles, location, and square meters mentioned. I so move. So moved and second. Seconded by unanimously seconded. Motion is approved. Thank you. Sanggunian in Action. Implementasyon sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients MAIPIF program sa 4 ka mga ospital aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa makatapo sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 75th regular session ang resolution nga naghatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan para sa implementasyon sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients MAIPIF program. Nagsulat si Vice Governor Christine Green, Acting Governor, per EO number 421, Series of 2023 sa makatapos ang 14th SP sa December 7, 2023 nga nagahinyo sang otoridad para sa gobernador na makaperma sa Memoranda of Agreements, MOAs. For and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG, kaupod sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, tuhoy sa implementasyon sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients MAIPIF program sa masunod nga mga ospital, mga health facilities nga ginapadagyahan kag gina-operate sang IPG nga may total amount nga 1,200,000 pesos. Ang natumod amo ang mga masunod. Don Valerio Parmares Senior Memorial District Hospital, 300,000 pesos. Ramon D. Doremdes District Hospital, 300,000 pesos. Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital, 300,000 pesos. Sara District Hospital, 300,000 pesos. Total, 1,200,000 pesos. Gin-certify sang OIC Governor ang urgency sang natumod nga mga hingyo agod improbahon ang health services sa probinsya sang Iloilo.
Governor, per Executive Order Number 421, Series of 2023, to the Honorable Members, Sangguniang Panlalawigan of Iloilo, dated December 7, 2023, requesting for authority for the Governor to sign the Memorandum of Agreement for and in behalf of the Provincial Government with the Department of Health, Western Visayas Center for Health Development on the implementation of the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program in the following hospitals, health facilities owned and operated by the Iloilo Provincial Government with a total amount of 1,200,000 pesos. We have the hospitals, Don Valerio Palmares Senior, 300,000, Ramon Durandes District Hospital, 300,000, Representative Pedro G. Truno Memorial Hospital, 300,000, Sara District Hospital, 300,000, total of 1.2 million. The OIC Governor certifies the urgency of the above stated request to improve the health services in the province of Iloilo. For B-1-3, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur Defensor Jr. To sign the Memorandum of Agreement for and behalf of the Iloilo Provincial Government with the Department of Health, Western Visayas Center for Health Development on the implementation of the MAI-5 program with the district hospitals mentioned previously in the amount of 1.2 million. I so move. So moved. Any second the motion? Seconded by unanimously seconded. Motion is approved. Thank you. Sanggunian in Action. Implementasyon sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, MAI-5 program, aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa makatapos ang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 75th regular session ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga maperma sa mga kasugtanan para sa implementasyon sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, MAI-5 program. Nagsulat si Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, OIC Governor, per EO number 428, Series of 2023, sa makatapos ang 14th SP sa December 14, 2023, nga nagahingyo sang otoridad para sa gobernador nga makaperma sa Memorandum of Agreements, MOAs, for and on behalf sang Iloilo Provincial Government, IPG, kaupod sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, tuhoy sa implementasyon sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, MAI-5 program sa Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital kag San Joaquin Mother and Child Hospital nga may kabugusan nga 2 million pesos. Gin-certify sang OIC Governor ang urgency sa natumod nga hingyo agod mapatuman gilayon ang programa. The floor leader would like to reiterate its previous motion granting authority to the Governor Arthur Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for and behalf of the Provincial Government with the Department of Health, Western Visayas Center for Health Development on the implementation of the MAI-5 program for Representative Pedro G. Trono Hospital and San Joaquin Mother and Child Hospital in the amount of 2 million pesos. Motion is seconded by unanimously seconded. So resolution granting authority for the Governor to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government, the Department of Health, Western Visayas Center for Health Development on the implementation of medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, MAI-5 program, and Representative Pedro G. Truno Memorial Hospital in San Joaquin Mother and Child Hospital with a total amount of 2 million pesos is hereby approved. Sanggunian in Action. MAI-5 program mas ginpasangkad kaysa sadto nga MAI program. Nangayon sang kaatagan si First District Board Member Joanne Herminanda kay Mr. Donald Landero, MAI-5 Program Coordinator sa Department of Health, Center for Health Development, Western Visayas, kung ano ang kinatuhay sang sadto nga medical assistance to indigent patients, MAIP, kaysa sa karon nga medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, MAI-5
program. Ginpahayag ni Landero nga ginpasangkad ang MAIFIP program kag ginsabat sini ang pamangkot sang temporary presiding officer nga si 2nd District Senior Board Member June Mundihar nga sa idalom sang bago nga guidelines ang indigent patients wala sang kapasidad nga makabayad sang hospital bill, hospitalization kag bisan konsultasyon, samtang ang financially incapacitated amuyadtong nahubsa na sang kwarta bangod sang malawig nga pagka-ospital depende sa ila kaso santo sa assessment sa medical social workers. Samtang, namangkot man si 2nd District Board Member Rolito Kahilig kung sino ang nagahatag sang budget para sa sininga programa. Nagsabat si Landero nga ginaproponer sang ila opisina nga amo ang DOH, kag ginatalakay sa Kongreso kaupod ang mga kongresista sang kada distrito, ilabi na diri sa probinsya sang Iloilo. Gintalupangod ni Kahilig nga base sa dokumento nga ginapaaprubahan na sa ila, lunsayara sa ospital sa 1st District ang magabaton sang pondo nga nagakahulugan nga aktibo ang ila kongresista. Namangkot si Kahilig kung pwede man ma-refer ang mga pumuluyo sang 2nd District sa mga ospital nga yara sa 1st District. Kagin sabat ni Landero nga wala sang may ginapili nga ospital sang gobyerno sa paghatag sang serbisyo sa pasyente nga kwalipikado. Yes, the same ni, amo na naman makot ko, the same ni nga program. The program was reward lang. The program was expanded already. Was much better. Yes. Okay. Kay nakabutang ding title niya, Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, which is Correct. better na title. That's all. Thank you. Thank you, Madam. Thank you, sir. I would like to clarify. Before it was only MAIP, no? Financial Assistance to Indigent Patients. Yes, correct. Sir. Now, it's now financially incapacitated patients. Correct, sir. So meaning to say, if indigent only, not qualified. Both are qualified, sir, if assessed to be eligible by the medical social worker of the hospital, sir. So what is the difference between the two? Before it was only indigent patients, now financially incapacitated. As per our new guidelines, sir, indigent patients has really no capacity to pay the hospital bill, hospitalization, even consultation sa aton ng mga hospitals. However, ang aton ng mga financially incapacitated, those whose funds are already exhausted due to prolonged hospitalization, depende sa case nila, sir, as assessed by our medical social workers. Sir, who provide budget for this? The congressional budget or the national budget of the DOH? It was proposed by our officer and it was deliberated sa Congress upon deliberation of our legislators man and also our district representatives here. It was expanded also on budget man. So all the hospitals involved here is on the 1st District. It means that the congressional representation there is very active with regards to the health we call this assistance to the 1st District. Yes, sir. Very active ang atong mga local legislators, sir. That's why natutuwa lang ito sa kaya tingala kung iba no ID. Mayroon mga aktibo, no? Ang congressional representative natin doon sa 1st District. Yes, correct. So can we ask also for yes, sir. on the 2nd District, can we ask also the MAIF there in the 1st District? Kung kami abit ng 2nd District, pwede kami kapangayo dito. Kung ma-refer dito, ma-refer nun sa Pedrotrono eh. Yeah, sir, nang why man kami kapili isang patient, basta available ang service sa any government hospitals and some private hospitals, basta eligible ang patient, sir, as assessed. So thank you. Maka-avail din siya, sir, no? Congresswoman Janet, thank you. Sanggunian in Action. MAIP program, ginpasangkad na sadto pa, apang karon lang mas maathag ang mga serbisyo nga ginatanay sang programa. Ginklaro ni 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz nga bisan hindi makabig nga indigent patients apang bangod sa kadugayon nga na ospital nangin financially incapacitated na ang pasyente gani mahimo nga makaagom sa benepisyo gikan sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients MAIFIP program.
Ginpaatag ni Mr. Donald Landero, MAIP Program Coordinator sa Department of Health, Center for Health Development Western Visayas, nga sadto pa ginahatag na ang ina nga benepisyo apang karon lang mas maathag nga nasaad sa ila pagsulundan. Ginsiling sini nga hindi na kinahanglan ng Certificate of Indigency gikan sa barangay ukon sa banwa magluwas nga kunwala sa medical social welfare sa ospital. Apang kunyara ang medical social welfare gilayon nga interbyuhon ng pasyente agod nga mas madasig nga mahatag ang ayuda. Ginpabutyag sini nga ang programa nakafocus lamang sa mga ospital sang gobyerno apang may memoranda of agreement sa tunga sang pila ka mga pinili nga mga pribado nga ospital kag sa sini nga tuig ila ginatinghuan nga mas mapasangkad ukon mas madamo nga pribado nga ospital ang ilahing yuon agod makahatag sang serbisyo sa mga pasyente. Gintuad sini nga ang MAIFI program suno sa joint guidelines nga gin-issue sang ahensya kaangay sang DOH, DSWD kag iban pang mga ahensya sang gobyerno nga nagahatag sang ayuda nga yara sa ika-6 nga lista sa billing ang MAIFI program kung sa diin mas una nga ginakuhaan sang bulig ang PhilHealth, Senior Citizen Discount, PWD Discount, Private Insurance, DSWD PCSO kag ika-6 ang MAIFI program sang DOH. Ginpanugyan sini sa pasyente nga sa tion nga makasulod na sa ospital, pribado man o kon publiko, dapat sa service ward gid anay kag hindi magpili sang private room, magluwas lang kung gin-justify sang iya doktor. So again, to clarify, if you are not indigent but you are financially incapacitated, kag residente ka sa probinsya sa Iloilo, even if you are not indigent, again, to emphasize, even if you are not indigent, so hindi ka maka-avail sang certificate of indigency from the Municipal Social Welfare Development Office or sa barangay, pwede ka gyapon maka-avail sang medical assistance because of the expanded title of the MAIFIP program, MAIFIP. Madam, first of all, thank you for asking that question. Opportunity ni siya to clarify sang DOH kay actually previously sa old nga guidelines ang financially incapacitated naton maka-avail na actually madam as assessed by our medical social workers ang hospital. However, kay it took very long nga ma-revise ang guidelines. So title lang tumam nga sa previous nga guidelines ang indigent patients lang. However, expanded na to siya sa daan nga financially incapacitated maka-avail man actually. Kag sa daan nato na guidelines ang AO 2020-0060 and ang bago naton subong nga guidelines nga 2023-0016 wala kita ka-require na madam sang certificate of indigency from barangay or munisipyo unless kung ay isang medical social worker ang hospital. Pero kung may social worker ang hospital, ang giga-interview na lang sa iya ang medical social worker para madasig ang availment, madam. But to clarify, even the previous guidelines namon, nag-cater na kami sang financially incapacitated. However, ang services lang, wala lang gid ma-clarify maayo. Ma-clarify na siya sa bagong guidelines. Yes, thank you, sir. Because previously, for the past, I think 2 years, what our thinking was that you have to be an indigent to avail of the medical assistance. It's only now that I'm being clarified nga maski gali hindi ka indigent in the strict definition of the word for as long as your funds are diluted or depleted while you are confined for months in the hospital, pwede ka na maka-avail sini. Correct, madam. Usually, ang mga financially incapacitated namon sa level 2 and level 3 hospitals government, damo kami financially incapacitated, mina-assist gid, madam. Okay. Actually, sila gid ang dako ang bill. Usually, madam, ang atong program, kwanti na siya ng focus gid siya, madam, sa government. However, we have MOA with some selected private hospitals, usually mga level Doctors, mission, mga amo na siya, sir, no medical. This year, we're trying to expand also to some interested nga mga private hospitals nga willing to enter into MOA with us. However, please be informed lang ang aton nga MAIFI program according to the guidelines of the joint guidelines issued by DSWD and other agency of the government who are providing assistance.
ika-fifth ni siya ang aton nga ma-fifth. So it means nga sa billings ang aton nga patient, una anay ang PhilHealth, ang iyang senior citizen kag PWD discount, then ang iyang private insurance, DSWD, PCSO, kag ika-anong gid ang ma-fee programs ng DOH. Kay kung lang taon to madam, ang billings ang patient tama gid kada ko kung kisa timayo lang kay may luwas ang DOH, may ibang participating agencies, kag ang aton nga ma-fee program, ang patient hindi siya kapili nga kung gusto niya private siya. So may mga justification na siya ang doctor, and also please be informed, naka-provide na ako sa guidelines sa aton nga Asia Hospital Management kinatun-an na Manila. Yes. And pagsulod sa patient sa government hospital, even private hospital, dapat service gid siya na hindi siya pwede ka-select sang private unless justified by the physician. Kaya para at least to extend the fund man, kaya limited naman ang aton nga funds. Kag we're glad nga luwas ang MAIP. For example, kung hindi qualified ang patient sa MAIFIP, may ara kita iban nga participating agencies like PCSO and DSWD, which are very generous also to provide assistance sa aton nga hospitalized patients. Sanggunian in Action. Contract of loans sang IPG kag Silagon Multipurpose Cooperative aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa makatapos ang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 75th regular session ang resolution nga naghatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa contract of loan upod sa Silagon Multipurpose Cooperative. Nagsulat si Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, OIC Governor, per EO number 428 series of 2023 sa makatapos ang 14th SP sa December 14, 2023 nga nagahingyo sang otoridad para sa gobernador nga makaperma sa contract of loan. For and on behalf sang Iloilo Provincial Government, IPG, kaupod sa Silagon Multipurpose Cooperative sa balor nga 500,000 pesos nga iga-charge sa PCDO calendar year 2023 General Fund budget sa idalom sang Maintenance and Other Operating Expenses, MOOE Loans Receivable and Other Expense Account. Gin-certify sang OIC Governor ang urgency sa natumod nga hingyo agod mapatuman gilayon ang programa. Sanggunian in Action. Pag-ili sa ngalan sang Ngian Primary School nga mangin Hilario Serbo Primary School gindeklarar nga legal invalid. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Ordinances, Legal Matters and Intergovernment Relations nga ginapamunuan ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar sa 75th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang resolution nga nagadeklarar sa Municipal Ordinance number 307 series of 2023 sang Bingawan, Iloilo bilang legal invalid. Ang Municipal Ordinance number 307 series of 2023 sang Bingawan, Iloilo may tigulo. An ordinance amending the title and sections 1 and 2 of Municipal Ordinance number 286-2021 entitled An Ordinance Renaming Ngian Primary School to Hilario Serbo Primary School. Ginpresentar ini nga committee report ni 1st District Board Member Joanne Herminanda. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginihiwat ang 72nd regular session sang 14th SP. Kaginpadala sang SP Secretary ato ni Raul Chusayco Jr. sa chairman sang komitiba sa December 5, 2023 for study, report and recommendation. Ang Municipal Ordinance number 307 series of 2023 sang Bingawan, Iloilo ginpasar agud abendaran ang title kag sections 1 and 2 sa Municipal Ordinance number 286-2021. Ang nasambit nga ordinansa ginpasar santo sa rekomendasyon sang Local School Board sa munisipalidad sang Bingawan nga nasaad sa ila Resolution number 03-2023 nga may tigulo. Resolution approving, recommending the renaming of Ngian Elementary School to Hilario Serbo Elementary School located at Barangay Ngian, Bingawan, Iloilo. Si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Maria Serena I. Jokno nagsulat nga wala sang pamalabag sa pag-ili sa ngalan sang bulutuan base sa maid-id nga deliberasyon sang Sangguniang Bayan sang Bingawan suno sa pag-aprobar sang Local School Board.
May opinyon ng komitiba nga nasambit nga ordinansa nagasanto sa Section 13C, Paragraph 3, D kag E sa Republic Act 7160 kag Item number 1 kag number 4 sa National Historical Commission of the Philippines Revised Guideline on Naming and Renaming of Streets, Public Schools, Plazas, Buildings, Bridges, and other public structures. Committee Report number 34, 2023 of the Committee on Ordinances, Legal Matters, and Intergovernment Relations, chaired by the Honorable John Modihar, relative to Municipal Ordinance number 307, Series of 2023 of Bingawan, Iloilo. An ordinance amending the title and sections 1 and 2 of Municipal Ordinance number 286-2021 entitled An Ordinance Renaming Ngingian Primary School to Hilario Serbo Primary School. The committee opines that the subject ordinance is consistent with Section 13C, 3, D, and E of RA 7160 and Item number 1, number 4 of the National Historical Commission of the Philippines Revised Guideline on the Naming and Renaming of Streets, Public Schools, Plazas, Buildings, Bridges, and other public structures. And the recommendations, in view of the foregoing consideration, the committee respectfully recommends that this committee report be adopted and that a resolution be passed declaring the Municipal Ordinance number 307 Series of 2023 of Bingawan, Iloilo as legal and valid. Your Honor, for Committee Report 10-1, I move for the adoption of the report. Any objection? Hearing none, committee report is hereby adopted. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution declaring Municipal Ordinance number 307 of Bingawan, Iloilo legal and valid. Motion is seconded by Honorable Gonzales, Palabrica, Diaz, Salcido, Cahilig, Topas, unanimously seconded. Resolution declaring Municipal Ordinance number 307 series of 2023 of Bingawan, Iloilo as legal and valid is hereby approved. Sanggunian in Action. Resolution number 325 sang Sangguniang Panlalawigan of Aurora, suportado sang Sangguniang Panlalawigan of Iloilo. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Ordinances, Legal Matters, and Intergovernment Relations nga ginapamunuan ni 2nd District Senior Board Member June Mondihar sa 75th Regular Session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ng Committee Report kag aprubahan ng resolution nga nagasuporta sa Resolution number 325 sang Sangguniang Panlalawigan of Aurora. Ang Resolution number 325 sa Sangguniang Panlalawigan of Aurora may tigulo: a resolution urging all Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panglunsod, Sangguniang Bayan, and Sangguniang Barangay to express collective support for the Philippine government's efforts in protecting the West Philippine Sea. Ginpresentar ini nga committee report ni 1st District Board Member Joanne Herminanda. Ang nasambit nga resolution ginrefer sa komitiba samtang ginahiwat ang 70th regular session sang 14th SP. Kag ginpadala sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. sa chairman sang komitiba sa November 28, 2023 for study, report, and recommendation. Ang Sangguniang Panlalawigan of Iloilo ginhatagan sang kopya sang resolution number 325 sa Sangguniang Panlalawigan of Aurora. Nagahingyo ang resolution sang gilayon nga pagkinahanglan sang tingob nga suporta kag paghugpong sa mga local government units sa Pilipinas sa pag-amlig sa iyo sovereign rights kag interest sa West Philippine Sea. May opinyon ng komitiba nga ang nasambit nga resolution nagasanto sa Section 16 kag 48 sa Republic Act number 7160. Committee Report number 35-2023 of the Committee on Ordinances, Legal Matters, and Intergovernment Relations, chaired by the Honorable June S. Mondihar, relative to Resolution number 35 of the Sangguniang Panlalawigan of Aurora, entitled A Resolution urging all Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panglunsod, Sangguniang Bayan, and Sangguniang Barangay to express collective support for the Philippine government's efforts in protecting the West Philippine Sea.
The Sangguniang Panlalawigan of Iloilo was furnished a copy of Resolution Number 325 of the Sangguniang Panlalawigan of Aurora. The said resolution seeks the urgent need for collective support and solidarity among local government units in the Philippines in the protecting of sovereign rights and interests in the West Philippine Sea. This committee opines that the subject resolution is consistent with Section 16 and 48 of Republic Act Number 7160. And the recommendations in view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends that this committee report be adopted and that the resolution be passed supporting Resolution Number 325 of the Sangguniang Panlalawigan of Aurora. Your Honor, for Committee Report 10-2, I move for the adoption of the report. Motion is seconded by Honorable Kahilig, Honorable Gonzales, Palabrica, unanimously seconded. Committee report is hereby adopted. Thereafter, Your Honor, I move for the passing of a resolution supporting Resolution Number 325 of the Sangguniang Panlalawigan of Aurora. Motion is seconded by Honorable Gonzales, Espinosa Diaz, Palabrica, Kahilig, Topa, Soliano, Javier. Any objection? Hearing none. Resolution supporting Resolution Number 325 of the Sangguniang Panlalawigan of Aurora is hereby approved. Sanggunian in Action. Ordinance number 2023-430 sang uton gindeklarar nga legal and valid. Matinahuron nga ginarekomendar sang Joint Committee nga nalakipan sang Committee on Social Welfare, Housing, Senior Citizens, and Persons with Disability bilang lead committee nga ginapamunuan ni 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz kag Committee on Appropriations nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Domingo Oso Jr. nga adoptaron ang Joint Committee report kag aprobahan ang resolution nga nagadeklara sa Ordinance Number 2023-430 sang uton Iloilo bilang legal and valid. Ang Ordinance Number 2023-430 sang uton Iloilo may tigulo. An ordinance amending Municipal Ordinance Number 2017-229. An ordinance establishing the monetary award and recognition to qualified octogenarian, nonagenarian, and centenarian in the Municipality of Uton, Iloilo and providing funds therefore. Ginrefer ini sa Joint Committee, gintalupangod, kag ginrefer sa Provincial Legal Office for review and recommendation. Ang Provincial Legal Office naghatag sang opinyon nga ang nasambit nga ordinansa nagasanto sa Section 447A, Paragraph 5, Subparagraph 17 sa Republic Act 7160 o ng Local Government Code of 1991, lakip ang Sections 2 kag 3 lunsay sa Republic Act 10868 ukon ang Centenarian Act of 2016. Dugang pa, may opinyon ang Joint Committee ng nasambit nga ordinansa nagasanto sa Section 16 sa Republic Act 7160 ukon ang Local Government Code of 1991 kag Section 4, Article 15 kag Section 11, Article 13 lunsay sa 1987 Philippine Constitution. Sa nasiling, sa nasambit nga ordinansa, ang local government unit sang Uton, Iloilo, pagi sa Office of the Municipal Social Welfare and Development, magapain sang iya budgetary allocation sa iya annual o kung supplemental budget sang balor nga kinanglanon para sa igahatag nga monetary award. Nga pagakwaon, gikan sa General Fund, kag ukon, GAD budget, umpisa 2024, kag mga masunod nga tinuig sina. Further recommendations. In view of the foregoing considerations, the Joint Committee respectfully recommends for the adoption of this Joint Committee report and the approval of a resolution declaring Ordinance Number 2023-430 of Uton, Iloilo as legal and valid. Your Honor, for this Joint Committee report, I move for the adoption of the report. Motion is seconded by Honorable Herminanda, Gonzales, Palabrica, Salcido, Topas, Soliano, Javier. Committee report is hereby adopted. Thereafter, Your Honor, I move for the passing of a resolution declaring Ordinance Number 2023-430 of Uton, Iloilo legal and valid. Motion is seconded by unanimously seconded.
resolution declaring ordinance number 2023-430 of Oton, Iloilo as legal and valid is hereby approved. Thank you. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 75th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinagi sa sininga programa, ginadala sa inyo ang tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Dapat makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo kag dedikasyon sa makatapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer kag kabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes Abordo reporting, Sanggunian in Action. Tubtub sa masunod nga semana, Sanggunian in Action. Madamo nga salamat Elmalin sa mapuslanon nga mga impormasyon para sa kasayuran sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josico Jr., kabilugan nga tapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action program. Diri na magatakop ang ining edisyon sang aton programa, Sanggunian in Action. Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alauna sa hapon. Makita mabasahan sa Facebook page Sanggunian in Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom. We do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian in Action. Padayon na lang ang inyo nga pagpamati sa sininga programa, Sanggunian in Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.